journey of 1,000 miles begins with a single step. My journey begins today in the heart of Tunisia, in the city of Sidi Bouzid, at 4:30 in the morning. I chose to set off from here because of what this place means for the country and the rest of the world. Almost 10 years ago, right here, a young street vendor named Mohammed Bouazizi set himself on fire after the police pushed over his vegetables cart and confiscated his skills. He would die a few days later in hospital. By then, starting from Sidi Bouzid, a revolution had spread throughout the country and reached the capital, Tunis. Tunisia's dictator, Ben Ali, fled the nation a few days later. He was never to return. What would later be known as the Arab Spring swept through the entire region and changed forever the course of history. Tunisians now live in a democracy, and Sidi Bouzid has a new marketplace. However, it takes time to heal the wounds that many years of repressive and corrupt dictatorship left behind, some of which still persist today. When I looked, for example, at the success rate in baccalaureate exams, I saw a country split into two. No single interior region has a success rate higher than 30%, as opposed to all coastal regions. This divide has a generational impact. If one wants to make a change, it should start from the schools. That is why, from the revolution in Sidi Bouzid, I came to see someone promoting another kind of revolution. A bike revolution, starting precisely from Tunisia's schools. The organization Vélorution Tunisie promotes cycling and sustainable mobility. Le but principal, c'est de promouvoir la culture du vélo dans la société tunisienne. C'est d'encourager les gens qui ont peur peut-être de faire le vélo. On fait ça par plusieurs projets. On a le projet de vélo-école, de faire apprendre le vélo aux gens de plusieurs âges, aux garçons comme aux filles. On a le projet de pistes cyclables. Donc c'est de pousser les municipalités à offrir à leurs citoyens des infrastructures cyclables. مغرومة بالبسكليت ملي أنا صغيرة وملي تعرفت على فيلوروسيون وليت ندافع على الكوز دو فيلو أكثر وأكثر على خاطر تو سامبلومون البسكليت فيها حرية أكثر وفيها تنجم تتحرك على راحتك، تنجم تقابل اصحابك وقت اللي تحب وين ما تحب من غير ما توحل في سيركيلاسيون وكل شيء. علاش ندافع على الكوز دو فيلو؟ على خاطر تو سامبلومون في تونس نحس اللي احنا مقموعين، ما عندناش دي بيست سيكلابل، ما عندناش حتى حريه في التنقل. alors que هي c'est un moyen de transport alternatif تنجم تستعمله في حياتك اليوميه surtout في الجراند تونس ما تستحقش انك تستعمل كهرباء. I got to know Vélorution Tunisie during the outbreak of COVID-19 when they gathered to commemorate the death of Radia, a fellow cyclist killed in a tragic road accident. عبيد يسوق البسكليت حاجه باهيه اليوم انا شفت الناس الكل بالكاسك نتاعها شوف 31 اوكي اما راهو حاجه باهيه الناس الكل بالكاسك نتاعها راهي حاجه مهمه على ما تحمينا كان الكاسك نتاعنا وكان اكسيزون نرفعوا عليكم. On the spot where Radia lost her life, dozens of cyclists formed a human bike lane to
to raise awareness about road safety and call on local authorities to create better conditions for cycling, an effective means of transport, especially during a global pandemic. Vélorution Tunisie and its volunteers understand the importance of working in schools. There, they want to help create an attractive environment for learning while promoting cycling and outdoor activity. In 2019, they launched a project of bike education in primary and secondary schools that involved over 800 students. This year, they want to do even more, and I decided to support them. اليوم سنقدم لكم الفاز 2 من البروجي لو فيلو بور ليدوكاسيون. البروجي هذا يتمثل في أنا نمشيو للمناطق الداخلية المهمشة، خاصة المرة ذي اخترنا قفصة، القاسرين، جندوبة، منوبة والقروان. باش نمشيو للولايات هذيا الخمسة باش نعملوا دي زيتود بور دي بيست سيكلابل، باش نعطيو دروس في للي ما يعرفوش يسوقوا البسكليت، باش نعلموهم يسوقوا البسكليت، باش نحاولوا ننسقوا مع المجتمع المدني في كل ولاية، باش نعملوا تظاهرات تشجع السكان غاديك على استعمال البسكليت، وباش نعملوا دي باركينغ دو افيلو كيك سوا في وسط الليسي اللي باش نخدموا معاهم والا لبرا في الشارع. I'm cycling from Tunisia to my hometown in Italy for about 1,000 kilometers to help Vélorution Tunisie raise funds for this project. وهذه للناس اللي تشالوا من قدام الدار واليومنا هذا ما بانوا، والتونسي خايف مخياله من الوقت الغدار قداش في الأحباس تهانوا. هذه للناس اللي ماتوا في الذل والعار لكلمة حق اللي قالوا، والتونسي خايف مخياله من الوقت الغدار قداش في الأحباس تهانوا. From the epicenter of the Arab Spring, Sidi Bouzid, I cycled to Kairouan. The city was founded after the Arab conquest of Ifriqiya, modern-day Tunisia, in the 7th century AD. The Medina of Kairouan is an excellent place to explore by bike. Even if you have not yet visited it, you might have probably seen these streets in the film Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Its famous fight scene was filmed right here. Kairouan is also a religious center known for its progressive tradition. From Kairouan, I continue my journey to Zagwan. والتونسي خايف بخياله من الوقت الغدار قداش في الأحباس تهانوا. هذه للناس اللي ماتوا بالذل والعار لكلمة حق اللي قالوا، والتونسي خايف بخياله
Zagwan is famous for its water springs. It has been a major water source since Roman times. From here, I cycle all the way to Tunis on the Mediterranean shores. This aqueduct runs for 132 kilometers until Carthage, where it used to supply water to the city. وامين الناس اللي تشالوا من قدام الدار واليومنا هذا ما بانوا. While cycling through countryside roads between olive trees, suddenly I make out some columns, the profile of an ancient city, Udna. After 3 days on the road, Tunis is now within reach. Three days and 300 kilometers later, I finally see the familiar shores of the Mediterranean. My journey through Tunisia has been literally a journey through history, but in reverse order. From Sidi Bouzid, where the revolution started, to Kairouan, Tunisia's capital for a long period during the Middle Ages, to the ancient cities of Zagwan, Udna and Carthage. It's now time for me to say goodbye to Tunisia, but my journey continues on the other side of the Mediterranean, my home country, Italy. والتونسي خايف بخياله الوقت الغدار قداش في الأحباس تهانوا وهذه للناس اللي ماتوا بالذل والعار لكلمة حق اللي قالوا والتونسي خايف بخياله الوقت الغدار قداش في الأحباس تهانوا